Good morning. Hope you're doing well. So I want to show you how we are protecting cloud in our Fremantle project. So hope you are ready. So let's get started. As you know, last session we have made how to create a token after a user is logged in. We always create a token, and we are going to use that token for verifying the access of the user, or to check if the user who has logged in is able to perform this task or is able to access this API accordingly to his log. So first thing we have to make, we're gonna first of all create this function inside our token auth. We have to add this function. Before we had this as a token generator, this function helps us to generate a token, because the return token, and also this token is a string. But for this function, we're gonna decode. Yes, it's just for decoding a token in order to get data from token, or to get the payloads or data that we have already passed in the token. So in order to decode that token, we have to create this function in that called get data from token. And here in the parameters, we have to pass a token as a parameter. Then we use this token to decode it, and we return the data. Means this data is a payload, or is just an object, contains many datas that we have already passed in our controller. You remember that in our controller here, when a user is signing in, we always pass these datas into our token generator, just to encrypt, to return the encrypted token with this data. No kuvuga ngo muri iriya token iba returned ibi containinze zino data tuba twarapasinzemo mu gihe turi kugenerating a token. So iyi function rero dukoreramo hano niyo kugira ngo iyi dukorera muri token auth, niyo kugira ngo izajye noneho ifata token yabaye yakozwe, iyi decrypting itugarurire ziriya data twayihaye. So first of all, you have to create this function. After this, you're gonna create a new file that verifies token. So you're gonna come in your middleware and create a new file, rename it as verify token. Then inside a token, you're gonna create new function called verify token. It's just a string function. After creating, and also you have to remember to export the function. After this, you're gonna take your token from the request header. No kuvuga ngo token yacu tuyifatira muri request header. That's why I declared this variable called token, which is called to request.header. Then inside passing a more value tuzafatiraho, cyangwa se variable tuzafatiraho iyo token. Kuba tuzayifatira kuri header, ariko kuri variable yitwa x-auth token. Then if no token means that a user wants to perform want to access API without passing a token kandi required. Icyo gihe mu gihe nta token yatanze, we will provide this, we will return this response as error. Tumubwire ko nta token yabaye provided, means in short means a user
abakeneye gukora sign up, sibyo, abakeneye gukora sign in, I mean. So yamara kubona token akayipasingamo. Once atashyizemo token, azabona message imubwira ko nta token yabaye provided, no token provided. Then after this if, aho if yacu irangiriye, nyuma yaho tumaze kubona ko wenda token yabaye provided, icyo gihe tuzahita dukore try and catch. I told you try and catch tuyifashisha mu buryo bwo kugira ngo uyibwiye ngo try this course, but when it fails catch the error. Sometimes tuyikoresha kuko uba utazi neza error iraza kuba catched cyangwa se error iraza kubaho, wowe ukavuga ati noneho kubera ko nteganya ko ashobora kubaho error, urugero anga nabaha ashobora kuba yaduhaye token ariko iyo token atariyo itakozwe na nuza yacu. Urugero wenda yidecodinze ku ruhande apasingamo token ariko secret key si yacu yakoresheje ibindi. Urumva need tryinga tryinga isange iyo token ntagizwe iti catching yo error. Gusa nyuma wenda nzabereka how we can improve this error handling, but for now use this try and catch. Then as you see here we have const user which is equal to token auth.get data from token. Iyi function ni ya yindi twakoze muri helpers muri token auth. Yes, ni iyi ngiyi. So before you use it you have always to import. Kwanza ukimportinga token auth from helpers, warangiza kuimportinga ukabona kuza ku accessinga iyi function ivuye muri token auth.get data from token. Inside ugapasingamo ya token twafashe hano hejuru. Rumba tuba tumaze gupasingamo token, noneho kubera ko dushaka kuza kubona data twapasinzemo kandi twakoze function izayidecodinga, turaza kuyipasingamo token. Nitumara kuyipasingamo token noneho returning a user. Then uwo mu user returnings tuhite tumubika kuri request.user. Tuba tumubitse kuri request.user which is equal to user, then return next. Return next na ivuze inshuro nyinshi. We use this return next to call the next function. Kubera ko is ni middleware, so iyo hamagaye next uvuze ngo ni ubwo ibyo wakoraga byakunze, ahubwo ni hamagare the next function igomba gukomeza. Then when you finish here you are done. So make sure you type the code well, sibyo, even you can pause just kugira ngo uzandike neza. Then you have to create a verify access. This verify access izadufasha kuverifia ese umuyuza watanze token yatanze bitewe na API igiye ku accessinga ari able cyangwa se yemerewe cyangwa se afite yo access yo kuba ya ku accessing your API. So I tried here to make a generic function ishobora kujimfasha gutestinga role na access, tugatanga access kuri API bitewe nuzakora nuzayigiraho access your API. So I created here a function called verify access, noneho nyipasingamo required role. No kuvuga ngo kubera ko expectinga ko hari required role nge nzaba na settings. Urugero nzavuga ngo iyi API ni admin wemerewe ku accessing. Iyo admin kizemo, that is my required role. Noneho ndashaka kuza kuverifia iyo required role kiri kungana na role yaje muri token. Are you getting this? Ndi gushaka iyi required role na settinze ku mpamvu ziki. Ngiye na settinze role y'umuntu uzaba ari able ku accessinga API. So bivuze ngo ngomba gucomparinga nkareba ese ko na settinze ko ari admin ugomba ku accessinga, none token yaje umuntu
nyiri token na admin cyangwa ni user cyangwa ni mentor, yasanga iri kubusana na role nariko yarinze, icyo gihe itimubwira ati you are not authorized. Yes, you are not authorized. That's why I created this function. I passing a required role inside the function. I returning a sync function if it a request na response na next. Noneho inside this nkaza gushyiramo try and catch izamfasha kugira ngo nihabamo andi ma error ntazi izabe yayakacinga. Then ndavuga ati const role which is equal to request.user.role. Niba wibuka neza muri verify token twaje gusettinga request.user which is equal to user. No kuvuga ngo automatic data zose zari ziri muri user mba nzibitse kuri request.user. Bivuze ngo rero hano niba nshaka kandi nkahita hamamagara next. Iyo misamamagara next no kuvuga ngo izi data mba nazipasinze ninjya no mu yindi function izayikurikira nzaba ndi able kugira ute kuza accessing. That's why najanga nkavuga ati const role is equal to request.user.role. No kuvuga ngo role iyi variable nkoze izaba iri kungana na request.user. First of all ni za data zose ya object yavuye muri token, none inside the object yavuye muri token mfitemo kandi kantu kitwa role, kandi niko nshaka gutargeting. That's why nasekiraho .role aba ariko mfata value y'iyo role nyibika he kuri iyi variable ni role. Then nyuma yaho rero ubwo urumva iyi role yanjye mfite aha ifite value cyangwa se ifite value ya role yaturutse muri token, nkagira nangaha iri required iyo ngiye na settings as programmer iri required. So icyo nkeneye gukora niki no guchecking if role required not equal to role. Niba izi role zitari kungana automatically no kuvuga ngo uwo muntu waje ntago ari authorized. Token yayimpaye nibyo ariko role ye ntimwemerera kwa accessinga i API na protecting. Ariko nisanga role ye bihura, bivuze ngo iyi if ntago izaba ikibaye true, ahubwo izahita ikomeza hanga nibwo izahita returninga next. Nzahita mubwira ati noneho uri well authorized, ahubwo ikomereze jya ku yindi function iri hirya. So make sure ko nizi code nawe uzitypinga neza kandi uzumva. After finishing this nta kindi dukora uretse kujya noneho muri use route cyangwa se session route ukajya go protectinga za API zawe nkuko ubishaka. So twihuse tuje muri iya mbere, user route sign up ntago ikeneye protection, ahubwo twasanze iya mbere ikeneye protection ari iyi ngiyi yo kugetinga all mentors. According to our project, user afite ubushobozi bwo kuviewinga mentors bose. So iyi API rero mu buryo bwo kuyiprotectinga kugira ngo izabe accessible by only user, nuko nza kuzanga nkavuga ni verify token. First of all ngomba gucheckinga ko yatanze token. Yes, ngomba kuverifya ko yatanze token. Mu gihe atatanze token ntago azaba yemereye kuviewinga aba mentors. Then niba yatanze token nza nkayiverifya ngasanga ni true, ninsanga ntayo byo nzahita mubwira ko nta token yatanze. Izahita hamagara next function ubwo ni verify access. No access rona ko na passinze mo use. Iyi verify access niyo yegerejeho bahita bakwereka ko iri able kwakira required role of n. Nukuvuga ngo iri able kwakira string ndaba nayihaye user. Nukuvuga ngo iyi route yanjye iyi API yo kureba all mentors nta wundi muntu uza accessing keretse umuntu ufite role ya user. So I added this just to protect my route. Avuga ati iyi route igomba kwa accessingwa n'umuntu wakoze login. That's why I called verify token. Ikindi umuntu ufite role ya user. Icyo kikaba kivuyeho. But before you use it here, make sure that you have imported all this. Gomba kumakinga sure ko was importing. You guys note this. Always
ikintu ushaka accessinga cyo mu yindi file no kubanza kugira ute kuimportinga, kandi wimportinga ari uko wakoze export. So era nk'izo ngizo nizikagaruke ukundi. So iyo API tumaze kuyiprotectinga. Indi ni yo kugetinga get verify token get yes. Urabona iyi API yo ku getinga one user. Yes, API yo ku getinga one user nayo twayiprotectinze by the user. So bivuze ngo umuuser niwe wenyine uri able yo kuverify. So ushobora kwibaza uti kubera iki verify token na verify access byaje imbere ya validator za validator check ID n'izindi. No kuvuga ngo impamvu twazishyize imbere nuko mbere y'ibindi byose, mbere yuko izindi validation zose zikorwa, nuko uyu muyobozi agomba ko yakoze login. Kandi gukora login ikintu kibicekinga ko uyu muyobozi yakoze login ni iriya verify token. Verify nuko ngo running API tapas ndemo verify token, tuzahita tugufata nk'umuntu utakoze login, ntitukwemerere kugira izindi access zose zikurikiye. So that's why verify token mu buryo bwo protecting route iteka ryose izimbere. Ariko nanone iyo udashaka ko API yawe iba protected, durugero ni public API, ni API izaba accessible n'umuntu utakoze login, icyo gihe nta gushyiraho verify token. Okay, so indi route muraza ku protectinga ni yingi yo ku updatinga user role, kuko turabizi ko muri project yacu dufitemo ko a user admin can change a user to a mentor cyangwa se akamuhindura mentor to a user. No kuvuga ngo rero iyi API nta wundi muntu ifiteho access uretse admin. That's why I verify token nka checkinga ko yakoze login, narangiza nkavuga ati verify access ngasanga ni admin. Naba atari admin ntago uzigera ugira access kuri API. So make sure ko mu users ufite muri system yawe ufitemo n'ufite role ya admin. Niba naho ufitemo ubanza creating umuhereze role ya admin kugira ngo agufashe kuba ya testinga iyi API. Then after that izindi we namushobora kuza kugenda mukoraho niziza ama sessions. Ushobora nko kureba ko bati user niba ari we wenyine wemerewe ku requesting a session, nayo ukayiprotectinga. Always remember to import before you use this. Nono warangiza ushobora kuvuga ati wenda se ndashaka gukora API wenda nk'ingi yo kwa acceptinga cyangwa ku declininga session request ni mentor ubikora, ubwo nayo ukamakinga sure ko wasetinzeho mentor. Ikindi ushobora gukora n'izindi API ukavuga ati ngewe as a user turaba user ABC, turaba user batatu, A yakoze ama request ye, na B yakoze ama request ye, na C yakoze ama request ye, kandi A arashaka ku accessinga request ze wenyine kuko nizagomba kubona wenda ariza cancelinga cyangwa se arashaka kora list y'ama request yakoze mu gihe cy'ukwezi cyangwa se etc. So icyo gihe rero urumva ko izo route urazikora cyangwa se izo API urazikora nazo ukaziprotectinga accordingly. So you guys have your time and do this. Then if you have any question, please reach out to me. I'm available. Ndumva ari byo kandi it's gonna help. So vuba aha tuzakomeza tugenda tureba no kuzindi APIs. Have a good day. Hakudohoka.